ဒီနေ့စဉ္ညာလျှောက်ပုံနဲ့စဉ္ညာလျှောက်ရမှာရနိုင်တဲ့အကျိုး၅မျိုးကိုဖော်ပြဟောကြားပါမယ် Sayadaw would like to talk about the importance of walking meditation and the 5 benefits that can be derived from doing walking meditation properly. စဉ္ညာလျှောက်ရမှာအများအားဖြင့်3ပိုင်းပေါ့ရှောင်နေကြပါတယ်3ပိုင်းအပြင်6ပိုင်းလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တော့ခြေတလမ်းမှာ3ပိုင်းလျှောက်ပုံပဲရှင်းပြပါမယ် The method of doing the walking meditation is usually done in 3 sections here, although there are 1 or 2 yogis who are doing 6-section walking. The Sayadaw, however, will talk about 3-section walking meditation today. ဒီ3ပိုင်းကတော့ကြွတာရယ်လှမ်းတာရယ်ချတာရယ်ဒီ3ပိုင်းပါပဲအဲဒီ3ပိုင်းမှာတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာနာနဲ့ယုတ်တရားတွေအပြည့်ပါနေပါတယ် As you all know, the 3-section walking consists of the lifting section, the pushing section, and the placing section. And in each of these respective sections, there occur both material and mental phenomena in each of these process. ကြွစေခဏမှာနာနဲ့ယုတ်တရားပါပုံတွေကတော့ကြွခြင်းနဲ့နံတရားလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုပေါ့တက်ပြီးတော့ကြွလာတဲ့ယုတ်တရားရှိပါတယ်ကြွခြင်းနာကနံကြွတာကယုတ်အဲ့ဒီ2မျိုးရှိပါတယ်အများဝါဒအတိုင်းဆိုရင်တော့ကြွတယ်လို့ပဲခေါ်တာပါပဲဒီထဲမှာတက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စာနီးအရာပေါ့လေကြွခြင်းနာလေးလည်းပါနေတယ်ကြွလာတာလေးလည်းပါနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသိရအောင်လို့ကြွစေခဏမှာအေးကလေးကြွစကားစပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အထိဆရာစိုက်ချင်းသားကြပြီးတော့ဆွဆွမြဲမြဲရှုမှတ်ဖို့လိုပါတယ် It is obvious that in the lifting process there is first the intention to lift, followed by the various material phenomena occurring in the lifting process. This, of course, conventionally is termed lifting. But what is important is to penetrate into this conventional concept and understand the true nature of the intention to lift, as well as the lifting process, which actually involves many sensations. ကြွလာလနာခြားနေတာနှဖြာနာယုတ်ပြီကြွစေလှမ်းစေရှုမှတ်စေအမြဲရှုမှတ်လေကြွစေလေးမှာနာနဲ့ယုတ်တရားဒီအတွဲလိုက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပုံကိုသိဖို့ရဒီခြားရပါလေကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရစပြီးတော့တည်ချင်းကြွသွားမှုတွေပေါ့ပြီးတော့တက်သွားတယ်ကြွသွားမှုတွေကိုအမြဲတစေစိတ်အားဆိုင်မှုပါဖို့လိုပါတယ် တရားစိတ်ဆိုတာ
Dhamma Vayama making cover, Nilam Manzava, Jonja say be movoli. Very Jonja say muha Mia Dwalucian level, Lona in a Luanimare. Nanny Valucian level, Eddie Chuamu for ma me Mayong name. Did a Lona Lemasi, Miara Lemasi, Nera Lemasi, a chat of Pega. Ching that guy be up, you a sujet, you as usually tar. I will say, as I mule Barbie, you as usual, ching that guy mule Barbie, so ye. Queen Jago, Chuazaga Savido, dog shop, sound water a tea. Swim as was human name. Shumaya, my secretary, Sugler, cycle, calculate Johnny. The pair of material and mental phenomena occurring with the lifting process can be experienced, can be seen, if one makes the diligent effort to be mindful in a very precise and accurate way, following very closely behind the very start of the rising of the lifting process until its end. And this diligent effort can be understood as appropriate effort, in the sense that if effort is in excess, then one will miss the target. One will overshoot the target. And if effort is lacking, then one will not be able to hit the target. So this effort should be balanced. It should be appropriate effort, and it can be balanced by making use of accuracy of aim. If one's aim is precise and accurate, then effort can be balanced. So with this appropriate effort and accurate aim, the mind, the mindfulness will fall right on target, following very closely behind the whole, following very closely the whole lifting process, right from the beginning until its end. In that way, one has the opportunity to really understand the pair of material and mental phenomena that occurs successively. Trong chú sẽ tia rồi ye, phía bò bị rồi quay biểu tàu, bò lại biểu lên xin ye, từ bắt đầu từ phía bò này, mà đây miền bộ, tây bộ số ra, nhà ngay đã tin hay mà đấy, cái gì nhà ngay lại về, còn là bò lại đấy, ai cũng đi đấy mà, suy cái sai cái các cái cha đó đấy, xây suy suy một tấm ari phía mà ba, tấm ari số ra lại về, bò ya ai cũng mimi ya. Khang gai mie swam ye zwa phan nai ma swam ye zwa phan nai bu soda le shu kwet the ma sit kle yauk twa aung a sai mu le pa pi ma chain that gai le pa pi ma a chaung paung sung nyi nyot ma phit nai ba le di do jwa mu khaw de shu kwet paw ma shu mat de sit kle yauk twa aung tet twa aung lou ya da ha a ti nyan ne Nika phu atwa luk pi de thabo ba be ati nya ne nika lo shi ye mong hwa be ti ma be nika ma ti da uma a phin khalan la nga cha dan ji twa ni de akha mong hwa be twi ma be atan ji be thin ni ma be ba da ma ti ma phok bu ne ne to ji lo shi yin hluk kli do ti ya me to ni nika ka to ji lo shi yin do 2 ကောင်တွဲ 3 ကောင်တွဲ တွေ့နိုင်တယ်။ချမှန်းတော့သိလာပြီပေါ့။အနိကဆုံးသိပြီးအနိကဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့6ကောင်လေးတွေဒီကောင်ချင်းဒီကောင်ချင်းကို
ရွေချသွားလာနေတာပြပြသားသားတွေ့ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိကသွားတာကိုဒီတော့အခုစိတ်အားဆိုင်မှုချိန်သားကြိုက်မှုဆိုတာရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရှုခွင့်မှာအရောက်ပို့ရတယ်။တက်အောင်လည်းပဲချိန်ရွယ်ပြရတယ်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအားကောင်းလေအတိစိတ်ကရှုခွင့်နဲ့နီးလေပို့ပြီးတော့ပြပြသားသားတွေ့လေပါပဲ So this effort that is balanced by accuracy of aim will help the mindfulness that has been activated to be firmly established on the object of mindfulness. And it's only with these three factors of effort, of accuracy, and mindfulness that concentration will develop. Concentration, of course, is the collectedness of the mind, the one-pointedness of the mind. It's characterized by non-dispersal. The mind is not distracted, not dispersed elsewhere, but is firmly stuck to its object. Sayadaw was drawing an analogy between this, the function or the mechanism of accuracy and the seeing of a line of ants white ants that are crawling in a single file. From afar, one may think that there is just a static line, white line in the distance. But as one gets nearer, one begins to see that it's not static, that it's moving, it's vibrating, or it's shimmering to some extent. But still it's not clear that it is made up of white ants crawling in single file. But as you go closer, then you can see very clearly that that is not actually a line, that is just an illusion. What is happening is that there is one ant after another ant after another ant. In exactly the same way, the factors of effort and accuracy and mindfulness helps to bring insight, the faculty of mind, the mental factor called insight, nearer and nearer the object of observation. The nearer that the insight is able to penetrate, the nearer the insight is able to come toward the object of observation, then the clearer its true nature can be seen. And the true nature, of course, is in the lifting process. One begins to differentiate, not intellectually or by reasoning, but in a very intuitive way, the mental and material phenomenon occurring in that process. One begins to see a whole succession of intentions and various physical sensations, and one also can appreciate the conditionality that relates the mind to the matter. And as we get even closer, then the insight will be able to distinguish certain characteristics of these mental and material phenomena. Characteristics, for example, of impermanence, of how they come and go from moment to moment, and they are separate
phenomena coming and going. And there is no one behind it. It is an empty process occurring according to its own laws of cause and effect. ဒီနည်းအားဖြင့်လည်းပဲရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါဟိုကရုပ်ရှင်ပလင်ကော်ပြားထဲမှာပေါ့လေကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲတရုပ်ထဲပဲထင်ရတယ်အမှန်ကတော့ပြောင်းလဲနေတာပဲပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုတွေအစဉ်ရှိနေတာပဲဒီမှာအဲ့ဒီသဘောမျိုးပါပဲကြွရတယ်ဆိုတော့ကြွပြီးကြွခြင်းတဲ့စိတ်ကလည်းပဲကြွခြင်းတဲ့စိတ်အစဉ်အဆက်ကလေးတွေပေါ့ဒီဒါလေးတွေတေချာစူးစိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြောတာကမှအနည်းပါပဲတကယ်တမာတိဖြစ်လာလို့ရှိရင်အများကြီးအဟောင်းပြအသစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေ့နိုင်ပါတယ် Another example could be that of a movie. As you all know, a movie is only actually an illusion. You're directing your attention on the screen, and there you see flash of colors moving, and you get the impression that there's something happening there. There is really people there, and so forth. But actually, what is happening is that there is a whole strip of film in the projector moving at very fast speed, and that produces the illusion of movement, of continuity. And if you look closer, if you slow down the speed of the projector, then it becomes very apparent that there is a very quick succession of one frame after another. This also will become very apparent to the diligent yogi in his or her practice when mindfulness has been developed to such a high degree of penetrative power that he or she is able to see a myriad variety of mental and physical phenomena occurring in a fantastic speed from one moment to another within a single so-called lifting process. အဲ့ဒီခိုက်တမှာလဲပန်စင်ကြီးကမဲ့ခေါ်တဲ့မဲ့ခင်၅ပါးပေါ့ဒီထိုက်တယ်လို့ပါသွားပါတယ်ပါပုံကတော့နိချထားတဲ့ခြေတော့ခွာစားကစပြီးတော့ဆုံးသွားတဲ့အထိအဲ့ဒီကြွမှုပေါ်မှာရှိမှတ်တဲ့စိတ်အပြည့်ရောက်ရေးအတွက်ကြောင်းကြစိုက်ပြီးတဲ့ဖြောက်မှန်စွာကြောင်းကြစိုက်ပြီးတဲ့စိတ်တွန်းအားပေါ့လေအဲ့ဒါတမောယောမမဲ့ခင်ပါပဲပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာကြွမှုကိုမလွတ်တမ်းရှုမိတာတမတတိမဲ့ခင်ပါပဲဆွေးမြဲစွာရှုမိရမှာစူးလေစိုက်ကလေးကကလေးကြသွားတာစမတိမဲ့ခင်ပါပဲသမာဓိဆိုင်ရာမဲ့ခင်၃မျိုးပါသွားပါပြီအဲ့ဒီဟာပါသွားတဲ့အတွက်ကိလေသာလက်မခံပယ်လံစိတ်စဉ်ကိလေသာမဝင်ရအောင်ကာကွယ်ပေးပြီးတော့စိတ်မတေးမလေးမပွေရအောင်မပြတ်ရအောင်ဆုစီးပေးလိုက်တယ်ဒီအခါမှာစိတ်တက်ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာပဲနောက်အာယုန်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့သွားတာချိန်ရွယ်ပြီးတာသမန်သင်္ကပ္ပမဲ့ခင်ပါနေပါတယ်ချိန်ရွယ်ပြီးသလောက်ခုနကြွခြင်းတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်လေးတွေကြွားယူအစဉ်စဉ်လေးတွေပေါ့ကလေးပေါ့ဒီတီပီတီသွားတာကြောင်းကျိုးတီသွားတာဒါသမာဓိတိမဲ့ခင်ပဲပညာဆိုင်ရာမဲ့ခင်နှစ်ပါးလည်းပါသွားတယ်အဲ့ဒါပါသွားလို့ရှိရင်ကိလေသာမျိုးပါပြုတ်တော့တာပဲ Well, when one is very mindful, being with each moment in a very penetrative and accurate way,
then at that very moment, five factors of the Eightfold Path are present. There is, for example, the energy, the effort made to direct the mind, direct your attention to watch the rising out, this lifting process from beginning until the end. And that, of course, is right effort. Secondly, you have this mindfulness. You're actually trying to direct the mind, direct the mindfulness toward the object of observation. And that, if that mindfulness is able to follow very closely that particular moment, that particular occurrence of physical or mental phenomena, then we have the second factor of the Eightfold Noble Path, right mindfulness. And thirdly, with the mind firmly established in bare awareness, watching or noting the particular mental or physical phenomena in occurrence, there is also, as we said earlier, the presence of one-pointedness of mind. With mindfulness firmly established on that particular object, the mind is also one-pointed and free from distraction. And that, of course, is samadhi, right concentration. In addition to these three factors of the Eightfold Noble Path, there are two more. And right aim is that quality of mind which is able to accurately fix the mindfulness on the object of observation. So that accuracy, that precision, that is called right aim as one factor. Then as one continues with the meditation and or right at that moment with all these four factors present, and one also comes to know, comes to understand in a very intuitive way the distinction between mind and matter, or their interrelationship in terms of cause and effect, or their characteristics of impermanence, for example. Impermanence means a momentary coming to be and disappearing. It's a birth of the new, and a death of the old, and a rebirth, and a death again and again from moment to moment. So that is one manifestation of impermanence, which can be seen happening from moment to moment, provided our mindfulness is powerful enough and accurate enough. So that is right view that comes out of bare awareness. So to recapitulate, we have these five factors of right effort, right mindfulness, right concentration, right aim, and right view when we are with the moment, fully with the moment throughout the day. ဒီမှာအစဉ်စဉ်ခွဲပြလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေလည်းပဲအစဉ်စဉ်ပါသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့အထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့စွဲမြဲစွာရှုနေလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တွေစင်ကြဲနေတာပဲအဲ့ဒီအကျိုးရတယ်ရှုရအောင်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကြနေရင်ခန္ဓာနာဆက်ဆက်နဲ့ရုပ်ဆက်ဆက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေပိုင်းခြားသိနေတော့တာပဲပိုင်းခြားသိရင်နာနဲ့ရုပ်ကွဲတာနဲ့ပဲအတ္တဒိဋ္ဌိဆင်သွားတာပဲကြောင်းကျိုးဆက်သိတာနဲ့ပဲယုံမတန်တရားတွေလည်းကျင်းသွားတာပဲ
မြဲပုံတွေသိလို့ရှိရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေကင်းသွားတယ်တရိပ်ရိပ်နဲ့ကုံဆုံးပြောက်ပြက်ပုံတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဆင်းရဲတာမြင်လာတော့ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲတွေလည်းကင်းသွားတာပဲသဘောတသက်လေးမြင်လာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေလည်းဆင်သွားတာပဲအကျိုးတွေအဆက်ဆက်ရသွားတာနည်းဘူးဒါကြောင့်သေချာစူးစိုက်စိုက်မှတ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရတာပါ What are the benefits that can be derived from the practice or the activating of these 5 factors from traveling this Eightfold Path? When the mind is with the moment, penetrating with mindfulness into the true nature of what's happening at that particular moment, then that mind, that consciousness, is completely free from any sorts of defilements. The mind is pure. There is purity of mind from moment to moment, whenever there is mindfulness, concentration, and so forth. Secondly, as one is able to make use of that purified consciousness to penetrate into the true nature of what's happening there, we see that there is only mind and matter, then one can also be free from the delusion or illusion of self, that in fact there is no one there, only bare phenomenon, coming and going. Also, if one is able to comprehend intuitively the mechanism of cause and effect, how the mind and matter are related to one another, then that too will be the cause for one to be free from any wrong misconceptions, about the nature of phenomenon. And if we are able to also comprehend the characteristic of impermanence, see how things arise and pass away from moment to moment, then we will also be free from the illusion of permanence, free from the illusion of continuity. We can see that everything lasts only for a moment. And out of that understanding of impermanence, of seeing how things come and go from moment to moment, and also understanding the underlying unsatisfactoriness of that process, we will be free from the illusion of satisfaction, from the illusion of happiness, from the illusion that our minds and bodies are not suffering. When one comes to know the occurrence of just mind and matter, then one is free from the hallucination or perception, wrong perception, that there is self entity behind what is happening. အဲ့ဒီလိုယုံနာကြောင့်ကျိုးဆက်တွေပေါ်မှာခုနကြွခြင်းတဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်ကြွရုပ်အစဉ်စဉ်ကြွခြင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကြွရုပ်အကျိုးအစဉ်စဉ်ပေါ်မှာမမြဲပုံတိတိသွားတော့မာနတွေကင်းတယ်ဆင်းရဲပုံတိတော့တဏှာတွေကင်းသွားတယ်သူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံတွေတိတိသွားတော့ဒိဋ္ဌိတွေကင်းသွားတယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲမာနတဏှာဒိဋ္ဌိတရားတွေမှာပြုတ်သွားတာတော့
ဒီနည်းနဲ့ဖြုတ်ပြရမှာပါ If one is also able to understand the actual understand the true nature of what's happening, one is able to see that in the lifting process there is actually a whole succession of separate intentions and physical sensations, then that understanding too will contribute to to freedom from pride or conceit. Want to be conceited. There's only all these things happening by themselves. Yeah. See you, No, to the what I do, ship already did what teaching. And seeing the underlying unsatisfactoriness behind what is happening, that will free us from the grasp of craving. Seeing that there is no one behind what is happening, that will free us from the wrong view of self and so forth. အဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုပါဠိလိုပပ္ပင်ကြတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပပ္ပင်ကြဆိုတာအဲ့ဒီတရား၃ပါးနဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်တရားမှာရှည်အောင်ပေါ့လေကျေအောင်ချဲ့တတ်တာမဟုတ်လို့ပပ္ပင်စာလို့ဆိုပါတယ်ဥဒ္ဓမှာမမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာသိနေတော့သူတို့မချဲ့နိုင်တော့ဘူးဒီမှာကြုံသွားတာပဲဒီမှာလက်ငင်းအကျိုးလေးတွေရတာပပ္ပင်စာတရားလေးတွေကိုကြုံအောင်ခါတယ်ကျင့်အောင်ခါတယ်လုပ်ပလိုက်တာဒီအကျိုးတွေလည်းရလာတာသိကောင်းတာ These three states of mind of conceit, craving and wrong view also called as a group in Pali Papancha, which can perhaps be rendered as nature တရားခေါ်တယ်သူမကင်းသူနဲ့မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရားကိုကျေအောင်လို့လုပ်တတ်တာပေါ့ perpetuating dhammas. They help to perpetuate one's existence in samsara. So if one is mindful and is able to develop that insight into the true nature of what's happening at that particular moment, then these perpetuating dhammas of conceit, of craving, of wrong view will be shattered for that particular moment. ကြောက်မှုနဲ့စပ်ပြီးတော့ဒီလောက်ရှင်းပြလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါပြီကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါသိပါလိမ့်မယ်။နောက်လှမ်းမှုနဲ့စပ်ပြီးတော့လှမ်းတော့မဲ့အပြုမှာလှမ်းကျင်တာလေးကနမ်းလှမ်းတာကရုပ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲအစကအဆုံးထိစူးစိုက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့လိုပါတယ်။စူးစိုက်မှလို့ရှိရင်လှမ်းကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နံတရားလည်းသိလာမယ်။တနည်းအားဖြင့်လှမ်းကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်အကျိုးအကြောင်းတရားကိုလည်းသိလာမယ်။လှမ်းရုပ်အစဉ်စဉ်တိုးတာတွေတွန်းတာတွေပေါ့လေလှမ်းရုပ်အစဉ်စဉ်ယုတ်တရားတနည်းအားဖြင့်အကျိုးတရားကိုသိလာမယ်ဒါလေးတွေကအဟောင်းပြအသစ်ဆက်နေပုံလေးတွေဆင်းရဲပုံလေးတွေဒီဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံလေးတွေသိလာမယ်ထို့အတူပဲနင်းချတဲ့အခါမျိုးမှာမထားတဲ့ခြေတော့လှုပ်ဆက်ကစပြီးတော့မြေကြီးပေါ်သုံးမှုကြောင့်ပေါ်တက်မိတဲ့အထိတေးတေးချာချာပေါ့လေစေအားဆိုင်ချိန်သားကြိုက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုရင်ခုနကြွစဉ်ကတိပုံမျိုးတွေပေါ့လေလေးလေးပြီးတော့အီပြီးတော့ကျသွားတာတွေကျန်းနဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာတိပုံတွေနာဆက်ဆက်ရုပ်ဆက်ဆက်တွေလည်းနှီးတူတိသွားမှာတိသွားလို့ရှိရင်ခုနတွက်ပြတဲ့အတိုင်းအကျိုးတွေအများကြီးရဖို့ရရှိပါတယ်
The Sayadaw's explanation with regard to what happens during the lifting process would be quite sufficient for you to understand the benefits of being mindful during walking meditation. Sayadaw would like to continue to talk about the pushing and placing process, and if again accurate penetrative mindfulness is activated to follow as closely as possible the pushing process right from the beginning to the end, and also the falling or the placing process from the beginning to the end, then one will similarly come to understand how matter and how mind and matter are quite separate phenomena, and understand also that mind can be the cause and matter the product or the effect. How the intention to push can be the cause for various sensations occurring in the pushing process, as well as the intention to place and the various sensations following the placing process. So this mechanism of cause and effect can also be understood. Taking a further step, one can also penetrate into the characteristics of impermanence and so forth, as one sees how these intentions and physical sensations of pushing, of pulling, of stretching, of heaviness and so forth come and go from moment to moment in a whole series of successive occurrences. An important point to note, however, a practical point to note, is that during the walking meditation, the placing process begins not when the foot or the ball of the feet touches the ground, but it occurs when the foot is lowered. It occurs from the moment the foot is lowered from the pushing process to the ground. Buddha Guringale Jinya Shawya Ma Chungam Yuboli Hojade Cheshivare. The Buddha himself encouraged the practice of walking meditation and outlined 5 benefits that can be derived from walking meditation. Patama Jiwado Adhane Kama Sada Kayishi Dwane Ki Dwade Kama Kangai Mama Boli Momo Baman Dwane Jude. The first benefit is that one who does walking meditation will have the strength and energy and stamina to go on long journeys. Pialedega Yahano Myaha Gukelu Sayinia Mashiro Kuchiraku Aguyara Tiatu Singa Sinya Alijin Yataro Teniama Tenia Dwalushi through Bama Womaliro. It must be remembered that during the times of the Buddha, the bhikkhus or monks were quite self-reliant, and they did not have vehicles to convey them from place to place. And they were also wandering mendicants, so that is a good form of exercise perhaps. Then it's important for them to have strength and stamina to help them in their wanderings. Gudiyadu ni de poguri leve Tuddani ya bhikkhu ri ji ba be.
all those yogis who are practicing meditation at the moment can also be considered as bhikkhus from the Suttanta's point of view. ပြီးတော့ဒုတိယအကျိုးကတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ခမောဟောတိတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆိုတာအထူးကြောင်းညထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တမငဲမကွယ်ဖက်နဲ့စွန့်စားပြီးတော့အထောက်ရတယ်အခုလိုကမ္မထာအလိုမျိုးကိုပဋ္ဌာန်းအလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မထာအလိုအထောက်ရမှာခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ရှိတတ်တယ်ဝိရိယတွေပြည့်ဝလာတတ်တယ်ဝိရိယတွေနှစ်ထပ်ပါလာတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဝိရိယတွေအားကောင်းလာတတ်တယ် The second benefit is that it will bring about a durable stamina for the practice of meditation. ဝိရိယနှစ်ထပ်ပါပုံကတော့ကြွတဲ့အခါမှာကြွမှုလေးတွေဖြစ်ရအတွက်ရိုးရိုးစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရိုးစိတ်ထဲမှာဝိရိယပါသွားပါတယ်အားမဆိုင်ဖက်နဲ့ဒီခြေတော့မှလို့မရပါဘူးအားဆိုင်မှလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကြွကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်ကြွစေခဏမှာကြွကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ကြွရုပ်အစဉ်စဉ်မလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အထူးအကြောင်းညထားတဲ့တမောယမမဲ့ခင်ပါနေတယ်ဒီမှာဝိရိယတွေနှစ်ထပ်ပါနေတာထို့အတူပဲလမ်းစေခဏမှာရိုးရိုးစိတ်နဲ့ရိုးရိုးဝိရိယနဲ့လှမ်းတာရိုးဝိရိယနဲ့လှမ်းလို့လှမ်းကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့လှမ်းရုပ်အစဉ်စဉ်သိဖို့ရတစေအကြောင်းညစိုက်နေရတာဟောဝိရိယတွေပါနေတယ်နှစ်ထပ်ပါနေတယ်ခြားစေခဏမှာလည်းပဲထုံနည်း၎င်းမှာရိုးစိတ်နဲ့ခြားရတာရိုးစိတ်ထဲမှာခုနရိုးဝိရိယပါသွားတယ်ရိုးဝိရိယရိုးစိတ်နဲ့ခြားလို့ခြားကျင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်နဲ့ခြားရုပ်အစဉ်စဉ်ကိုလည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုရောအောက်ကိုဤပြီးတော့လေးပြီးတော့ကျသွားတဲ့အမူအရာတွေကိုရောအထူးကြောင့်ညထားပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုနိုင်ရေးအတွက်ကြောင့်ညထားပြီးတော့ကြောင့်ညစိုက်ပေးနေတာကမှတမဝမမဲ့ခင်နေပါနေတယ်ဝိရိယတွေကနှစ်ထပ်ပါနေတာသိကောင်းလားနောက်ဝိရိယအားပေးတဲ့အလုံးတဲ့သိကောင်းလားဝိရိယအားများလာတော့မပြင်းတော့ဘူးပေါ့ဒါပေါ့ So this durable stamina for meditation comes about because during walking meditation multiple effort or double effort is needed. Even if one is not mindful and one is taking a walk outside, one has still got to put in effort to lift the foot, to push it, to place it. But during walking meditation, in addition to the ordinary effort, the normal effort needed to lift the foot, there is also the mental effort which constitute right effort, a factor in the Eightfold Noble Path. We need to have that diligence, that mental effort in order to activate mindfulness from moment to moment so that it can stay very firmly with the object of observation. This is very clear to all yogis because in the absence of effort, then sloth and torpor easily occurs. And so, precisely because double effort is needed in walking meditation, it helps to cultivate a very durable sort of stamina that is needed in this demanding task of meditation. And it occurs in every section of the walking, in every part of the walking process. There is effort in lifting the foot, effort in trying to be mindful, trying to make the mindfulness follow the lifting process from the beginning to the end without any gaps in between. And there is the effort involved in the pushing motion, in the placing motion, and the corresponding mental energy needed to activate penetrative, accurate, precise
and firm mindfulness. ပြီးတော့တတိယအကျိုးကတော့အပ္ပဘာရောဟောတိယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတွေရတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ထိုင်ကြီးပဲနေမယ်ဆိုရင်အရိယာဘုရားမှာမျှတော့သွေးအသွားလာကမကောင်းလို့ရှိရင်ယောဂတွေရတတ်တယ်ဥစည်းညာလျှောက်တယ်ဆိုတော့သွေးအသွားလာတွေကောင်းတော့ blood circulation ကောင်းသွားလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးတွေရလာတာကျမ်းမာရေးတွေညီညွတ်သွားတာမှာအဲ့ဒီကျိုးလေးရပါတယ် The third benefit is that it will conduce to good health. As you all know, too much sitting can be the cause of many ailments. That is the American dilemma. Anyway, too much sitting can be the cause of much ailments, and therefore, if there is a alternate shift in postures and from sitting and walking, then it helps to stimulate the body muscles as well as provide the opportunity for good blood circulation. So, for one who has a pretty balanced meditation practice, there is balance in the sitting and in the walking, then it will contribute to good health, which again would contribute to progress in meditation. For you all know that for one in ill health, it is not possible to be mindful in a very effective way. ပြီးတော့သရုဒ္ဓအကျိုးကတော့စထားတဲ့အစာအစာတွေမျှမျှတာတာကြည်ညက်တယ်တဲ့အစာကြည်ညက်တဲ့အကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါရတယ်တဲ့အစာကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးရတယ်အလိုလိုရလာတာပဲသိကောင်းတာစားထားတဲ့အစာတွေကဒီအာဟာရတွေကတကူလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့လဲအင်အားတွေလည်းပြည့်တင်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားကောင်းတယ်သူက The fourth benefit is that it will be very helpful for digestion, physical digestion. If one eats food and the food is not properly digested, then it will create a lot of difficulties and discomfort. And again, it will be a great hindrance to actual practice. Therefore, if walking meditation is not neglected, but carried out in order to balance your postures during meditation, then it will ensure that it will help to ensure that you are kept in good health. Your body is, the food is being properly digested, and that you will be able to carry on your meditation smoothly. သူအပြင်တော့အိယာထကစားနဲ့စားတော့ပြီးစားဆိုရင်စီညံလျှောက်ဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိယာထစားမှာအေးမွာသေးပဲနဲ့စီညံအရှင်းမလျှောက်ဘူးသို့မဟုတ်လုံလောက်မလျှောက်ဘူးဆိုရင်တဆက်ဆက်နဲ့ငိတ်တတ်တယ်။စားတော့ပြီးစားမှာလည်းလုံလောက်အောင်စီညံမလျှောက်လို့ရှိရင်ထမင်းစိတ်တက်ပြီးတော့တဆက်ဆက်နဲ့ငိတ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဈဉ္ညာလျှောက်တော့ခုနငိုင်ပြီးမှုတွေလည်းပဲပယ်ရှားနိုင်ပြီးတော့ချမ်းသာသာနဲ့အထုတ်နိုင်ပါတယ် It is especially important to understand that early in the morning, when one gets up from bed, it will be very useful to do some walking meditation, some proper walking meditation, so that one may be able to sit and have the opportunity to develop mindfulness more effectively. If one sits immediately upon
waking up from sleep, then very likely one will be assaulted by states of sloth and torpor and sleepiness and nodding and so forth. Walking meditation also plays an important part in the period after lunch, after your meal, after a heavy meal, before you sit. As a fourth benefit of walking meditation, it was shown that it will be helpful for digestion. And therefore, after a meal and before sitting, one should take a good walking meditation exercise. That too will help to prevent drowsiness and nodding from occurring in the sitting. Also, ngā gu miao jiu aro sangama digito samadhi chiratiti ko hodi sa. Zinya shau chim shin yashi thare tamari ha. Jua re, lan ne, cha re, togo jua jin ne, lan ne, cha jin ne, cha re. Siya sai chin da kai biro sui sui mien mien shu lu, shu ya aung li bo ma. Jua re bo ma sai kale cha dwa re tamari. Lan ne bo ma sai kale cha dwa re tamari. Nin cha re bo ma sai kale cha dwa re tamari. Eri tamari ya jangama dikita samadhi lu khaw ba re. Eri tamari ya chiratiti ka ta shi ti re. တော်တော်နဲ့မပြတ်ပြဲဘူးပေါ့ကားမှာဗတိအားကောင်းနေလို့ရှိရင်စက်နှိုးလို့လွယ်တယ်လို့ပေါ့လေဘယ်ခါနှိုးလို့ပဲမီးရောင်လည်းပဲပြည်သားသာရှိတာပဲဒါလိုပဲဓမ္မစဉ္ညာလျှောက်ခြင်းဖြင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရထားတဲ့တမာရီဟာနောက်အခါထိုင်မှုတွေရောနောက်အခါစဉ္ညာလျှောက်မှုတွေရောလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲတခါတည်းတက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့ပဲဖြစ်သွားမှာဘာမှအခက်အခဲမရှိတော့စဉ္ညာ တမာရီအပြည့်အကျိုးမရှိတော့ဘူးတမာရီဆက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်นี่လည်းဆက်တော့တာပဲတစင်ပြီးတစင်သွားတော့တာပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစားငြိမ့်တာထီပဲရသွားနိုင်တယ်ဈဉ္ညာရှောင်ရင်လည်းပဲတရားသူရသွားနိုင်တာပဲသိကောင်းတာဓမ္မအဲ့ဒါနောက်ဆုံးအကျိုးပါပဲ The final benefit of walking meditation is that it will help to produce or develop a very durable concentration. If one is trying to be mindful in each step of walking, with each section of lifting, pushing, placing, and the mindfulness together with the concentration that is trying to observe the lifting, the intention to lift, the lifting process, the intention to push, the pushing process, the intention to place, the placing process. If the mindfulness is continuous, unbroken, so too will the concentration. And that concentration is being developed from step to step. Every step that you take is very important because it builds up the concentration. And towards the end of the walking, if your mind has been so concentrated and so accurately mindful, then that it would not have had any breaks in between, then by the end of the walking, your concentration will be so great that in your next sitting, it will be a tremendous help, a tremendous foundation for further development during your sitting. And besides, it is also possible that even during walking meditation, provided there is strong mindfulness and concentration, it is possible that one can even penetrate into very profound aspects of the Dhamma. One can even get enlightened while walking.
ကောကတရားအမထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘက်ထရီတောင်းနေတဲ့ကားကိုနှိုးရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နှိုးရအမှန်ခက်ပါတယ်ဈဉ္ညာလုံလောက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပတိအာမကောင်းတဲ့ကားကိုနှိုးရတယ်လို့ပဲချက်ချင်းမနှိုးတတ်ပါဘူးဒီဖြစ်တတ်ပါတယ်ဈဉ္ညာလုံလောက်ရှောက်လို့ရှိရင်ပတိအားကောင်းနေတော့ဆက်နှိုးရတာလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့စင်ကမတုတ်တံကိုထုတ်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုယ်တွေးနေပေါ့လေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပါတယ်အဲဒီဟောကြားတဲ့အချက်တွေကိုယူသည်နာယူမှတ်သားပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ပြီးတော့ဈဉ္ညာအကျိုးတွေလည်းရရှိပါစေကြွားစဲလမ်းစဲခြားစဲမှာထင်ရှားတဲ့နာယုတရားတွေကြောင်းကျိုးဆက်ပုံတွေမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာတွေလည်းအစဉ်စဉ်ဆက်သိပြီးတော့နောက်ဆုံးယုံနာတစ်ပါးချုပ်ရင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီနေ့စင်ကမတုတ်တံကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် The Sayadaw likens a yogi who does not do walking meditation before his or her sitting to a run-down battery in a car. If an automobile is not used very often, the battery will very naturally become very weak. For as you know, it is only when the engine is used constantly will recharging occur. So for a yogi who neglects walking meditation, it will be very difficult for him or her to start her engine. It will be very difficult to start to activate good mindfulness and firm concentration during a sitting. But for a yogi who is diligent in doing both walking meditation before the sitting as well as the sitting meditation, then it will be quite easy for him or her to start the engine. The durable concentration that has been started up during walking meditation is very automatically carried to the sitting and acts as a very, very useful and strong foundation for further development in the sitting meditation. So today the Sayadaw has given you a talk on walking meditation and its benefits, and which comes from a sutta given by the Buddha himself, with the hope that all of you will be able to appreciate the importance of walking meditation, and that you will be able to note the points that were given during this discourse and follow instructions very carefully, and be with each moment with penetrative, accurate, precise mindfulness, so that you will be able to penetrate into the true nature of reality, how mind and matter constitute all experiences, how they are interrelated by this mechanism of cause and effect, how they manifest the characteristics of impermanence, of unsatisfactoriness, of non-selfness, and that you may eventually realize Nibbana here and now.